Наступний майстер-клас презентує вже відомий вам Меріл Різ про психологічну допомогу жертвам сексуального насильства. Прошу. Зустрічайте, будь ласка. I'll be presenting on psychological help for those who've been impacted by sexual abuse and trauma. We'll look at some of the contributing factors, some of the psychological consequences of sexual abuse and trauma, and then we'll look at a triphasic model of 3 different phases of treatment for those who've been impacted by sexual abuse. Моя презентация будет о моделях психологической помощи жертвам сексуального насилия. Мы рассмотрим некоторые провоцирующие факторы, рассмотрим психологические последствия и трехфазную модель терапии помощи жертвам сексуального насилия. Back to a sense of normalcy and move ahead with their life. Мы как специалисты, работающие в этой сфере, наверняка знаем о том, что чем быстрее мы приводим человека в терапию, чем быстрее мы начинаем процесс терапии, тем больше вероятность того, что он скорее вернется к своему нормальному функционированию, к нормальной жизни. Перенесенное в детстве сексуальное насилие – это не диагноз, это жизненный опыт. And I'll submit to you that PTSD and trauma is the same thing. A traumatic event happens in a lifeline and a person's life stops and is never the same. И то же самое касается и посттравматического стрессового расстройства, и травмы в целом. Когда происходит травма, она разделяет жизнь человека, ее континуум, делит его пополам, и жизнь уже не будет прежней. And unfortunately, that has a lot of consequences for the individuals, and we'll talk about that in a second. И, к сожалению, это, естественно, стрессовым расстройством, с сексуальной травмой, с диссоциативным личностным расстройством, пограничным личностным расстройством. I'm all about helping people that help others, so if there's anything that I can do to help you in your work, feel free to contact me at either of those email addresses. If you email me at the Gmail address, I promise you I'll answer you quicker because the Regent address is my work address at the university, and sometimes I stay away from that because I have so many other things to do. Доктор Різ очень любит помогать людям, помогающим людям. Поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите на один из вышеуказанных email-адресов, задавайте свои вопросы, просите о помощи. Лучше писать на Gmail адрес, потому что второй адрес – это рабочий электронный адрес доктора Риза, и он предпочитает обычно отвечать быстрее на Gmail, потому что тот обычно переполнен. So, anything and the whole world becomes an unsafe place for me. And that's when general anxiety disorder sets in, because the key factor of generalized anxiety disorder is our anxiety and fear is generalized to everything in our world. Так как мы не можем указать на конкретную причину нашей тревожности, мы не можем дать ей имя, наша тревожность, она проявляется повсеместно, тут и там, в ответ на любые раздражители. И, собственно, это и есть схема формирования общего большого тревожного расстройства. То есть наш страх и наша тревога становятся неспецифичной. Коротко, тогда скажу... This myself start with the most traumatic event, because if you can get through the most traumatic event, the other less traumatic events, you may get through 2 or 3 of them in a session, and therapy will move faster. А есть такие, я в том числе, например, которые предпочитают первым рассказывать нарратив самого травматического события. Потому что это значит, что если вы переживете самое травматическое событие нарратив, то проще переживаться легко. So you take as many sessions during the trauma narrative work to tell all the narratives. Готовы говорить с клиентом на тему фазы 3, того, что происходит в фазе 3, а именно это рестабилизация, моменты, касающиеся горя и утраты, и духовности. As we wind down here, there's a reason that I'm not going too in depth with this. We are here coming at 3 different times, training people how to get a specialization and certification in trauma.
I've been here this is my 4th time in the last year. I've done level 1 trauma training twice, as well as teaching classes. And was back for the 3rd time doing another level 1 training. So there are 3 levels of trauma trainings that we're doing. Treating sexual trauma and abuse and PTSD are 2 of the separate trainings that get more in-depth and more specific to what we're doing. То, что мы сейчас здесь рассматриваем, это вообще не глубокая работа, не глубокое рассмотрение, это все очень поверхностно. Потому что доктор Різ уже здесь 4-й раз, и обычно проводятся сертификационные тренинги по травмотерапии, которые длятся неделями. Да? И это... I'm going to close with a story. I'll be up here for questions if anybody wants to ask. And if you want any of these techniques or the worksheets or the things that go along with it, I'll be happy to dialogue with you via the internet on Skype. I'll be happy to send you stuff. I'm all about helping people, helping others. Let me just say this. Yes. Okay. То есть мы сейчас вот еще расскажем, доктор сейчас расскажет какую-то заключительную историю, и если у вас есть, потом он будет здесь как бы готов, открыт к вашим вопросам, и если вы хотите, то он может выслать вам любые техники, описанные сегодня, он может поговорить с вами по скайпу, что-то обсудить, потому что он так любит помогать помогающим людям, то есть обращайтесь, пишите там по контактам, которые были указаны. Her mom told her, they were a wealthy family, they said, we'll sell our home, we'll cash in all stocks, we'll get rid of everything to get you the therapy and the counseling that you need. Это была небогатая семья, это была бедная семья, но мать сказала ей, что Элизабет, мы все продадим, мы сделаем все ради того, чтобы отправить тебя в терапию, в консультирование, чтобы тебя от этого вылечили. Listen to the 2 things she told her mother. А вот теперь послушайте 2 вещи, которые она сказала своей матери. She said,